ahead and scroll down. My apologies. Lieutenant Governor Jeanette Nuñez. Good morning. As of 8 a.m. this morning, the National Hurricane Center Advisory has Elsa located 55 miles west of Key West, moving north-northwest at 12 miles per hour. Maximum winds are near 60 miles per hour, but Elsa is expected to near hurricane strength tonight prior to making landfall in Florida. We also expect Elsa will be making landfall along the Florida west coast tomorrow morning. It's important that Floridians don't focus necessarily on the cone, as we know impacts are expected well outside of the area of the cone. The storm will likely be lopsided, with most of the rainfall to the east of the center of the storm. Right now we have tropical storm warnings for 22 counties along Florida's west coast, and a hurricane watch is now in effect for the Florida coast stretching from Pinellas to Dixie. Storm surge also continues to be a concern. There is a storm surge warning in effect for 12 counties between Taylor and Lee counties on the Gulf Coast. As we know, here in Florida, storm surge can be dangerous and life-threatening. We ask that locals heed the emergency warnings and do not go to the beach. Much of North and Central Florida have experienced above normal rainfall over the past 2 weeks, so we're anticipating an increase in potential flash flooding conditions, especially since we've seen that 300% increase in the last 14 days. Ahead of the storm, the state has issued a state of emergency to allow for flexibility of response and resources. We have received and requested an emergency declaration from FEMA. We have more than 8,000 electrical workers on standby. The governor continues to be in constant communications with the counties that are likely to be impacted to make sure that they have sufficient resources. They've been putting in their requests and we've been filling them expeditiously as needed. We will continue to monitor that situation, as well as the governor continues to remain focused on the efforts here in Surfside. We ask Floridians to please begin their preparations. That includes being prepared to potentially be without power for a few days. Have enough food, have enough water for each person in your family, including pets. Please stay tuned to Florida's Weather Channel. Make sure that you are constantly monitoring all local official warnings. If your area is asked to be evacuated, it is for your own safety. Counties will open shelters as needed, especially for special needs, if they issue evacuations. Please be careful as you begin to make your storm preparations. The governor and our Division of Emergency Management Director have consistently reminded Floridians the dangers of generators. Make sure you use proper tools, proper materials. If you're cutting down trees, make sure you do that safely. Overall, the state and Floridians, we know, are well equipped to be able to handle this storm. We have our state emergency response teams working round the clock to ensure counties have all the resources they need. And now I'll say a few words in Spanish. A partir del aviso del Centro Nacional de Huracanes de las 8 de la mañana, Elsa se encuentra a 55 millas al oeste de Cayo Hueso y se mueve hacia el noroeste 12 millas por hora. Los vientos máximos se están aproximando a 60 millas por hora, pero también se espera que Elsa llegará a la fuerza de huracán esta noche antes de tocar tierra en la Florida. Estamos esperando la posibilidad de fuertes ráfagas de viento y fuertes lluvias, junto con la posibilidad de tornados aislados. Elsa tocará tierra mañana a lo largo de la costa oeste de la Florida, mañana por la mañana. Es importante que los floridanos no se concentren solamente en lo que es el cono, porque sabemos que los impactos pueden ser fuera de la área notificada. En este momento hay advertencias de tormenta tropical para 22 condados de la Florida a lo largo de la costa oeste de la Florida, y hay una alerta de huracán para la costa de la Florida que se extiende desde Pinellas hacia el condado Dixie. La marejada ciclónica también será motivo de preocupación. Les pedimos a todos que sigan las instrucciones de los funcionarios locales. Gran parte del norte y el centro de la Florida ha visto un aumento de 300% en lo que es la lluvia encima de lo normal de esta época del año. Y por eso aumentará la posibilidad de que se produzcan inundaciones y con fuertes lluvias persistentes. Se esperan corrientes de resaca peligrosas en la mayoría de las playas, y por favor les pedimos que no vayan a las playas los floridanos. Antes de la tormenta, el estado emitió, bajo el liderazgo del gobernador DeSantis, un estado de emergencia
para permitir la flexibilidad de respuesta y recursos. Solicitamos y recibimos una declaración de emergencia de FEMA. También tenemos más de 8,000 trabajadores, trabajadores eléctricos en espera. Condados contactados con lo que es la posibilidad de poder ver impactos directos, y estamos garantizando que tengan los recursos necesarios. También el gobernador está en comunicación directa con esos condados, y seguimos enfocados en ayudar al condado con la tragedia aquí en Surfside. Le pedimos de nuevo a todos los floridanos que estén notificados, que se mantengan informados con las actualizaciones, y por favor que estén preparados para estar sin electricidad, posiblemente durante unos días, tener suficiente comida, suficiente agua para cada miembro de su familia e incluso las mascotas. Por favor, les pedimos que presten atención también a todas las advertencias de los funcionarios locales, y en general sabemos que el Estado está bien preparado para combatir y para poder resolver lo que es los impactos de esta tormenta, y estamos aquí unidos con la alcaldesa asegurando que esta prioridad sigue enfocado al gobernador. Muchas gracias. Thank you very much, Lieutenant Governor. Miami-Dade County Mayor, Daniela Levine Cava.